Fitria Aniskurli, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi guru itu menceritakan kisahnya ketika mengajar di Polandia. Ia kerap membagikan aktivitas mengajarnya tersebut di media sosial Instagramnya. Dalam salah satu video unggahannya di Reels Instagram, Fitria mengaku kaget karena perbedaan pola mengajar di Polandia dengan di Indonesia. Fitria Aniskurli, as an Indonesian citizen who worked as a teacher, tells her story of teaching in Poland. She often shares her teaching activities on her Instagram. In one of her upload videos on Instagram, Fitria admitted that she was surprised by the differences in teaching pattern in Poland and in Indonesia. Di Polandia, guru tidak perlu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau memberikan ujian kepada murid-murid seperti yang biasa dilakukan di Indonesia. Yang bikin kaget saat jadi guru di Polandia, gak perlu bikin RPP, silabus, dan lainnya. Gak perlu ngasih ujian, baik ujian lisan maupun tulisan, ungkap Fitria dikutip dari Hai Bunda. In Poland, teachers do not need to make a lesson plan or give exam to students is usually done in Indonesia. What makes me surprised is that as a teacher in Poland, there is no need to make lesson plans, syllabus, and others. There is no need to give exam, either oral or written, said Fitria, quote from Hai Bunda. Guru tidak wajib memberikan PR kepada murid. Lebih lanjut, dirinya bercerita bahwa selama mengajar di 3 sekolah Polandia, Fitria tidak diharuskan untuk memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya ataupun menulis nilai akhir di rapor. Gak ngasih PR ke anak-anak, gak perlu memberikan hukuman dalam bentuk apapun, hanya berdiskusi. Gak perlu nulis nilai atau penilaian di rapor, hanya feedback untuk orang tua, tambahnya. Teachers are not required to give homework to students. Furthermore, she said that while teaching in 3 Poland school, Fitria was not required to give homework to her students or write the final grades on a report card. No need to give any form to punishment of children. Just discuss. No need to write grades or assessment on report card. Only feedback for parents, he added. Kurikulum di Polandia berfokus untuk mengenal pribadi anak. Fitria menjelaskan bahwa kurikulum di sekolah tempatnya mengajar lebih berfokus pada mengenal pribadi anak-anak sehingga anak mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal. The curriculum in Poland focus on getting to know the child personality. Fitria explained that the curriculum at the school where she teach focus more on getting to know the child personality so that the child gets the maximum learning process. Di Indonesia, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum tersebut dikembangkan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. In Indonesia, the current curriculum is the curriculum Merdeka. It was developed to be more flexible and focus on essential material, character develop, and learner competence. Lain halnya dengan pendidikan di Polandia, menurut Fitria pendidikan di sana berfokus untuk mengenal pribadi para pelajar. Bahkan, para guru juga akan membantu siswa mendapatkan proses belajar yang maksimal. Fokus untuk mengenal pribadi anak dan membangun mereka mendapat proses belajar yang maksimal, jelas Fitria. This is not case with education in Poland. According to Fitria, education there focus on getting to know her students' personality. Even the teachers will also help students get the maximum learning process. The focus is on getting to know the child's personality and building them to get the maximum learning process, explained Fitria.